Cái thằng Việt Nam rồi tự nhiên quên mất tên người thứ hai nữa. Để xong tất liền. 330 thông đi. 7 giờ ta 9 giờ. Biết hết rồi đấy sao? Lễ chào quốc kỳ sắp bắt đầu. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tiến về phía trước để chúng ta bắt đầu hành lễ. Good morning, ladies and gentlemen. We invite you to stand up and move towards the front so we can begin our flag ceremony. Toán danh dự tham diễn ấy yeah! Để đón toán quốc cung kỳ tiếp vào vị trí hành lễ. Toán quốc cung kỳ chú ý em súng lên chơi bắt. Toán danh dự xin chào bắt. Toán quốc cung kỳ không phải chờ ai trước bước. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Chúng chào bắt. Trên đây yêu cầu quý vị mặc quân phục đó chứ khi quốc ca trỗi lên thì quý vị chào tay. Quốc ca Úc trở lại.
Lễ chào quốc kỳ Việt Úc chấm dứt. Cảm ơn quốc kỳ chú ý. Kèm trước. Trước. Sau đây là lễ đặt vòng hoa. Hồng hoa theo chiến nghỉ. Đấy cho nghỉ. Đấy cho nghỉ. Chúng tôi xin mời ông Lê Công, quyền Chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu, và cô Kim Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn giám sát kiêm xử lý tịch vụ, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng người Việt tự do NSW lên đặt vòng hoa. We now like to invite our guests to lay wreaths. Mr. Kong Lee, Acting President of the Vietnamese Community in Australia Federal, and Ms. Kim Hoon, Vice President of the Advisory Council, Vietnamese Community in Australia and New South Wales. Chúng tôi xin mời chuyên mục. We now like to invite Mr. Butt, President of the Army of Vietnam Veterans Association in Australia, New South Wales. We'd now like to invite Mr. Carl Ashford, Mayor of the Canterbury Bankstown City Council, to lay a wreath. I now call on Mr. Frank Cole, President of the Vietnam Veterans Peacekeepers and Peacemakers Association of Australia, New South Wales Branch, Granville. We'd like to invite Mr. Jim Wrigley, External Vice President of Bankstown RSL Sub-Branch. We now invite Mr. Jim Barber, Vice President of Bass Hill RSL Sub-Branch. We invite Mr. Walter Robinson, OAM, Director of Caberval Diggers Club, and Mr. Hank Riedstra, Acting President of the 21 Engineer Support Troop, Vietnam. We invite Mr. Michael Din, Committee Member and Vietnamese Liaison Officer of Canterbury Helston Park RSL Sub-Branch. We invite Mr. Roger Micah, 3rd Cavalry Association, Vietnam.
tôi xin mời chiến hữu. Chúng tôi xin mời chiến hữu Lâm Xuân, hội trưởng hội cựu sinh viên sĩ quan dự bị Thủ Đức New South Wales đặt vòng hoa. Chúng tôi xin mời chiến hữu Nguyễn Trí Hòa, đại diện lực lượng đặc biệt đặt vòng hoa. Chúng tôi xin mời chiến hữu Vũ Nguyên Hùng, đại diện Hội Á hữu không quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa New South Wales đặt vòng hoa. Xin mời chiến hữu Lưu Phước Lành, đại diện Hội Địa Phục quân và Nghĩa quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa đặt vòng hoa. Xin mời chiến hữu Nguyễn Xuân Lộc, trưởng gia đình Mũ Đỏ đặt vòng hoa. Chúng tôi xin mời chiến hữu Nguyễn Văn Điện, hội trưởng thủy quân lục chiến New South Wales đặt vòng hoa. Xin mời chiến hữu Hoàng Thế Kiệt, trưởng gia đình Nguyễn Trãi đặt vòng hoa. Xin mời chiến hữu Đinh Quốc Hùng, đại diện cho Hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức, đại diện cho Hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ bị Quốc gia Việt Nam New South Wales đặt vòng hoa. Xin mời bà Nguyễn Thị Nên,
chữ khối 1706 đặt vòng hoa. We'd like to invite Terry Cochrane, President of the Bankstown RSL sub-branch, to lay a wreath. We'd like to invite Miss An Linh Phan, President of the Vietnamese Women's Association in New South Wales. We invite representatives of Torch of Hope for Human Rights to lay a wreath. We invite Ms. Anna Pham, supporter of the Army of the Republic of Vietnam Veterans Association in New South Wales. Chúng tôi xin nhắc quý hội đoàn thư ký phía trên xin liên lạc với chúng tôi để đặt vòng hoa sau. Phần nghi lễ tiếp tục. Xin mời. Sau đây là phút mặc niệm. Tổng quân quốc kỳ chú ý. Phút mặc niệm để tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân, anh hùng, liệt nữ đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ quân dân cán chức Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình để bảo vệ miền Nam tự do, để tưởng nhớ các chiến sĩ đồng minh. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ và tri ân 521 cựu quân nhân Úc đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam. We observe a minute of silence to remember all those who served and died in war. 300,000 servicemen of the Republic of Vietnam and almost 60,000 allies, including 521 Australian soldiers who have sacrificed their lives to defend our democracy and freedoms. A minute of silence begins. Mặc niệm bắt đầu. Toàn quân quốc kỳ chú ý. Chúng chào. Bắt.
niệm chấm dứt. Con muốn Quân Kỳ chú ý đẹp trước. Sau đây để đưa Toán Quốc Kỳ rời vị trí hành lễ. Con muốn Quân Kỳ trái 2 lần bước. Toán danh dự chào tay chào. Toán danh dự em xuống. Buổi lễ chủ kỳ đã xong, xin mời tất cả quý vị an toàn. Toán danh dự bên phải quay. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị an tọa. Và sau đây chúng tôi kính mời chiến hữu Phan Huy Bách, Chủ tịch Hội Cựu nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa, đọc diễn văn. Please be seated. We now invite Mr. Bat Phan, President of the Army of the Republic of Vietnam Veterans Association in Australia, New South Wales, to say a few words. Mayor of the Canterbury Bankstown City Council, Mr. Franco, President of Vietnam Veteran Peacekeeper Peacemaker Association Australia, Granville, Mr. Jim Baba, Vice President of Basnill RCL Subbrand, Mr. Jim Ripley, External Vice President of Bankstown RCL Subbranch, Mr. Walter Robinson, Director of Karamata Legal Clubs, Mr. Michael Dean, Community Member, Vietnamese Liaison Officer of Canterbury Husband Park, Mr. Kong Lê, Acting National President of VCA, Ms. Kim Ho, Vice President of Advisory Board of VCA New South Wales, and all distinguished guests, and ladies and gentlemen. First of all, on behalf of the RV Association, Veteran Association in Australia, New South Wales, I would like to welcome all of you for this ceremony to commemorate the 56th anniversary of the Long Tân battle. The Long Tân battle victory has entered the military history of Australia. It has been recognized as one of the most successful, most victorious battle by the Australian troops in Vietnam. Australia, since 1963, has sent advisors to Vietnam, but since 1966, the Australian government has sent more troops because of the continuing attack from the North Vietnam. There were over 50,000 Australian military personnel who have been sent to Vietnam, and among them, there were 521 soldiers who have paid their most supreme sacrifice. Long Tân The Long Tân battle started in the afternoon of the 18th of August 1966. Company D of Battalion 6 in a normal mission has encountered a large number of enemies. Company D had only 108 soldiers. Once on the enemy side, the BC side, there were between 1,500 to 2,000 enemies under the rank.
under the rain and still unaccustomed with the terrain, with the weather, especially during the monsoon season. The Australian troops has time and time again pushed back the massive attack from the enemy, and many of them have run out of ammunition. They have used their fans, the one leg spinner, the gun, the ammunition, to continue to push back the attack from the enemy. After that, Company D has come to help them. Some Australian helicopter pilots had the courage to come and drop supply. And in the end, the Australian forces have won that war. The Australian soldiers have fought with dignity, and most importantly, they have demonstrated the NSW spirit, which has continually been taken by the Australian troops in World War I, World War II, Korea, and then Vietnam. Today, on behalf of all the South Vietnam veterans, and on behalf of all the Vietnamese people here, and also on behalf of all the South Vietnamese people, we would like to express our gratitude. We would like to express we would like to salute and say thank you to the 521 Australian servicemen who have given their most sacrifice. So what I would like to say is thank you Australia, thank you the Australian government, thank you all the Australian military personnel who have directly or indirectly helped us to defend the south of Vietnam, and from the bottom of our heart, our most sincere thank you. Thưa quý đồng hương, thưa ông Lê Công, thưa quý đồng hương, thưa quý hội đoàn và thưa quý chiến hữu, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để kỷ niệm lần thứ 56 của chiến thắng Long Tân. Chiến thắng Long Tân đã đi vào lịch sử của quân đội Hoàng gia Úc. Lực lượng Úc vào ngày 18 tháng 8 năm 1966 trong một cuộc hành quân đã đụng độ với một số lớn cộng sản từ 1.500 tới 2.000 người. Mặc dù chưa quen thuộc với địa thế, họ mới tới Việt Nam có 4 tuần lễ, chưa quen thuộc với thời tiết, nhất là cái mùa mưa tầm tã tại Việt Nam vào tháng 8. Họ đã anh dũng chiến đấu và đã đẩy lui hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của cộng sản. Có nhiều chiến sĩ đã hết đạn và họ đã phải dùng đạn dược, súng ống của những người hoặc là bị thương hoặc là đã chết nằm bên cạnh họ để tiếp tục đẩy lui những cái đợt tấn công của cộng sản. Vào gần chiều tối thì lúc đó có đại đội A của cùng một tiểu đoàn 6 đã tới tiếp cứu họ, và cũng để tiếp tế đạn dược cho họ thì có một vài phi công trực thăng của Úc đã can đảm vượt lửa đạn đến để tiếp tế đạn dược cho họ. Một điều quan trọng mà tôi xin nói đây là các chiến binh Úc họ có một cái tinh thần họ gọi là NSW spirit. Họ đã duy trì từ đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, chiến tranh Triều Tiên và rồi tới chiến tranh Việt Nam. Cái đó là một cái tinh thần mà quân đội Úc rất lấy làm hãnh diện. Họ chiến đấu can trường, họ chiến đấu như một quân đội chuyên nghiệp và họ đã chiến thắng. Tại Việt Nam, quân đội Úc đã được giao 2 vùng, 2 lãnh thổ. Một là lãnh thổ là tỉnh Phước Tuy và 2 là tỉnh Long Khánh. 2 cái địa điểm chiến lược đó khi mà quân đội Úc chưa tới đã bị Việt Cộng thường xuyên quấy phá. Nhưng từ ngày có quân đội Úc tới đó cho tới khi họ rời vùng đó thì 2 tỉnh đó đã trở thành một trong những cái tỉnh an toàn nhất tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta tụ họp tất cả ở đây
để tỏ lòng tri ân với trước nhất là hơn 50.000 quân nhân Úc đã qua chiến đấu để giúp chúng ta bảo vệ tự do, dân chủ tại miền Nam Việt Nam. Và cũng hôm nay tất cả chúng ta và tất cả đồng hương của chúng ta và tất cả những người Việt sống tại miền Nam, chúng ta hãy nghiêng mình để trước anh linh của 521 chiến binh Úc đã hy sinh tính mạng để bảo vệ miền Nam chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ quên ơn họ, và mỗi năm chúng ta chỉ có một dịp là cái dịp này để nói lên, để bày tỏ cái lòng tri ân của chúng ta. Tôi xin đại diện tất cả anh em cựu quân nhân, tôi xin đại diện quý vị đồng hương, và tôi xin đại diện các người Việt tại miền Nam Việt Nam trước đây. Chúng tôi xin nghiêng mình cảm ơn chính phủ Úc, quốc gia Úc và quân đội Úc đã đến giúp đỡ chúng ta và hy sinh cho chúng ta. Thank you. Thank you, Mr. Tân, President of the Army of the Republic of Vietnam Veterans Association in Australia, New South Wales, for that opening address. We now invite Mr. Kong Lee, Acting President of Federal Vietnamese Community in Australia, for his address. Thank you, Mr. Lee, the MC for today. Mr. Beck Phan, the lead organizer for Long Tân 2022 celebration and commemoration. The Mayor of Bangstan Canterbury, Mr. Oswald, the RSL executive right here. And of course we have Ms. Kim Hương, the executive member of the Advisory Council for the community, Vietnamese community in Australia, New South Wales chapter, and of course to our friend here and our heroes, the Republic of Vietnam veterans, especially the people in uniform today for the flag ceremony. You've done extremely well and we're very proud of you. Ladies and gentlemen, it's very hard for me to add any more to what Mr. Buck, the president for the veterans in New South Wales, have said. It was very complete. It was very impressive. But what I can say is that for occasion like this, and when we stand in front of the memorial, we look at those words there. This is for all those who follow in the quest for peace. I guess, living this far in life, we will understand that in order to achieve peace, sometimes you have to go through war. And going through war meaning that you have to put your lives, your wealth, your everything that you dearly love to protect for whatever that is important to you. And that is the sovereignty of your country, the democracy and the freedom for your family and your 4 children. If you look at Long Tân battle, it was exceptional battle for the Aussie in Vietnam, because that was the only one and the one that remembered by most of the people in the world in Australia, that Aussie had lost so many lives in one single battle. 14 lives was lost, 24 was wounded, and of course, many more casualties on the enemy side. But if you're thinking about the willing to survive of those soldiers, especially platoon 11, almost everyone died except one man, and he was on the ground. He was still fighting. He was running out of bullets. And thankful to the helicopter who piercing through the fire of the enemy to drop supplies down, and those magic APC come in to shield the fire in order to protect the mate and remove the casualties, the wounded, from the war zone.
It was in a very large area, ladies and gentlemen. I think the area by history would probably be about the size of 4 times of where we are standing right here. And yet, there was 1.5 days of fighting involving up to 2,500 people from both sides. That little piece of land that we put too many lives to protect. And that is the time that we learn to understand the absolute value of freedom and democracy, the differences between friends and enemies, and those are what we dearly treasure and we tell our children and beyond. Thank you, Australia. Thank you, our mates, the Aussie Leaguers, and thank you, the Republic of Vietnam Armed Forces in those days. We're very proud of you. We will not forget you. So, ladies and gentlemen, please join me. Lest we forget. Thank you. Thank you, Mr. Gong Lee, Acting President of VCA Federal. I now invite a close friend of the Vietnamese community, the Mayor of Canberra Bankstown City Council, where we're meeting today, Mr. Carl Ashford, for his address. Thank you. Can I acknowledge the traditional owners of the land upon which we meet and pay respects to elders past, present and emerging, and of course acknowledge the leadership that is here of the Vietnamese community. Mr. Buk Pham from the Avon and Mr. Bok, thank you for being here and speaking to us today about the importance of what the Battle of Long Tân means. Can I also acknowledge all the RSL sub-branch members and leaders of our local sub-branches here in the city of Canberra Bankstown. And can I acknowledge every single one of you for coming out today to celebrate this important occasion, or to commemorate this important occasion. The Battle of Long Tân is one that is etched in the history books of our nation. It is one that shows the courage of the soldier, the Allied soldiers that went to Vietnam to help the South Vietnamese take on the rise of communism, the Viet Cong. They went there to help, they went there to assist, they went there because they believe in the same things. They believe in the values of democracy, they believe in the values of freedom, and they believe that when these things are at risk, whether here or around the world, that we have a duty to go and help, a duty to assist and fight and sacrifice. We've heard about those that lost their lives, we've heard about their families, but also there were many injured that came back and did not live long after they came back. We know that there are many Vietnamese people and families that lost their lives and were tortured and weren't helped at all by the fight, by the war that went on in that time. We understand the ramifications of the war, when we had refugee boat people arriving on our land as a consequence of what happened in Vietnam. But it is this country that opened its arms and welcomed them here into Australia. And as the Mayor of the city, I have for a long time and will continue to be a partner of the Vietnamese community, because we can never forget. We have a duty not only to think about the past, but to make sure that we teach the story of Long Tân into the future. We need to educate future generations about that battle, about the courage of the Australian soldier, of being overwhelmed by Viet Cong, about the courage of the helicopter pilots that dropped the ammunition to help end the Battle of Long Tân. It is these stories that make us who we are and shape us who we are as a nation. Here, as an Australian nation, we are a very multicultural country. But it is stories like the Battle of Long Tân, it is commemorations like today, it is leaders that I see around me that will help make sure that this story is never forgotten, that will help ensure that the relationship between Vietnam and between Australia and between the freedom-loving people of Vietnam and the democracy-loving people of Vietnam and Australia's bond will never be forgotten,
will always grow stronger because you have all made our country stronger. Thank you. Thank you very much, Mayor Carl Ashford. I now invite Mr. Frank Cole, President of the Vietnam Veterans Peacekeepers and Peacemakers Association of Australia, New South Wales Branch Granville, for his address. Good morning to you all. It is indeed a great honour to be here today. As indicated earlier, this is the 56th anniversary of the Battle of Long Tân, a battle that's been well documented and is now a proud part of Australia's military history. Today, at this Vietnam Veterans Memorial Service, we stand alongside the South Vietnamese war veterans who were our allies to acknowledge, honour and commemorate the sacrifices of not only the 18 members of D Company 6RA who fought and paid the supreme sacrifice at Long Tân, but also all those who served in Australian military forces during the war and paid the supreme sacrifice in the service of their country, Australia, and indeed in support of the South Vietnamese people in their struggle for freedom and democracy. A total of 521 Australians died during the war, and approximately 3,000 were injured. Many who served in South Vietnam continue to suffer physically and mentally as a consequence of their service. And I would like on this day to say on behalf of the Australian Vietnam veterans that we acknowledge and appreciate the ongoing care, support and love shown by the wives, partners and families of the members of those veterans who are suffering in this regard. We acknowledge the incredible sacrifices of the South Vietnamese people in their quest for freedom and democracy. And to remember and honour the bravery and sacrifice of members of the Republic of Vietnam Armed Forces, of which some 300,000 military personnel and approximately 587 civilians who paid the supreme sacrifice in pursuit of their quest to retain this ideal. Our thoughts are also with the South Vietnamese war veterans and civilians who have and still suffer physical and mental health issues as a result of their service or involvement in the war, and we pay tribute to their family members who are providing the loving and caring support to those in these circumstances. Rest in peace, warriors. You will always remain in our thoughts. Let's do that. Thank you, Mr. Frank Cole. I would now like to invite Mr. Walter Robinson, OAM, Director of Cabravale Diggers Club, for his address. So Mr. Walter Robinson isn't present at the moment. I would like to now invite Mr. Roger Micah, representative of the 3rd Cavalry Association Vietnam.
to recite a poem. Thank you very much. In 2008, a group of us went back to Vietnam for Anzac Day. We went to the site of Fire Support Base Coral and Balmoral, where we served United in May of 1968. One of my friends, unfortunately he's not here today, recited this beautiful poem, or read this beautiful poem. And when soldiers lay their arms down, their memories comes to the surface and the sadness with it. And this poem was written by then Sergeant Charles F. Fink of the 199th American Light Infantry, who is now Monsignor Charles R. Fink, and it's buried near with soldiers. I've played a lot of roles in life. I've met a lot of men. I've done some things I'd like to think I wouldn't do again. And though I'm young, I'm old enough to know someday I'll die and think what lies beyond and besides when I will lie. Perhaps it doesn't matter much. Still, if I had my choice, I want to brave amongst the soldiers when at last death squares my voice. I'm sick of the hypocrisy of lectures of the wise. I'll take the man with all his flaws who goes though scared and dies. The troops I know were commonplace. They didn't want the war. They fought because their fathers and their fathers had before. They cursed and killed and wept. God knows they're easy to deride. But bury me with men like these. They faced the guns and died. It's funny when you think of it, the way we got along. We'd come from different worlds to live in one where no one belongs. I didn't even like them all, and I'm sure they'll all agree that I'll give my life for them. I hope some good for me. So bury me with soldiers, please. No much below they get. Yes, bury me with soldiers, for I miss their company. We will not see their like again. We've had our fill of war, but bury me with men like them till someone else does more. Thank you. Chúng tôi kính mời chiến hữu Phan Huy Bách lên để cảm tạ bế mạc. Và sau khi bế mạc, chúng tôi xin được nhắc nhở là phía bên kia có những cái bánh mà do bà xã của chiến hữu Bách làm, thì quý vị cứ ghé đó mà lấy ăn. Cái bánh này an toàn lắm, tại vì chúng tôi có cái cơ sở làm bánh cung cấp cho các nhà thương ở đây, mà quý vị đừng lo. Distinguished guests, ladies and gentlemen, again, we would like to express our thankfulness that you'll be here with us today to commemorate this 56th anniversary of the victory of Long Tân. One more time, we want to express our gratitude. We want to also show our respect to the 521 Australian soldiers who have paid the most supreme sacrifice, and also to the service of the over 50,000 Australian servicemen who've been to Vietnam. You have helped us to defend the south of Vietnam. So again, thank you. Thưa quý đồng hương, tới đây là chấm dứt cái buổi lễ này. Trước hết, tôi xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị ngày hôm nay. Chúng ta có mặt ở đây để một lần nữa bày tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với quân đội Hoàng gia Úc và đã hy sinh, tuổi trẻ và đã hy sinh. 521 người đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Thật đáng tiếc rằng ngày hôm nay đã có một cái buổi lễ thường kỳ khác. Chúng tôi muốn những cái lễ như thế này, chúng ta người Việt tự do, chúng ta hãy cùng nhau bày tỏ cái lòng biết ơn với người Úc. Cái sự đoàn kết của chúng ta trong cộng đồng là quan trọng hơn cả.
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả quý vị, sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Thank you, Mr. Bakfan, for your closing remarks. That concludes our ceremony this morning to commemorate the 56th anniversary of the Battle of the Long Tân. And we now invite our distinguished guests to come forward to the flag pole for a commemorative photo. And we thank you all for your attendance today as distinguished guests and community members. And I believe that there are some morning tea served at the back somewhere. I invite distinguished guests to stand before the flagpole for the photo. Chúng tôi kính mời quý vị nào muốn chụp hình lưu niệm với trước cái tượng đài kỷ niệm quý chú hưởng một cung phục và quý vị mặc áo dài để cái chụp hình lưu niệm cho nó trong cái buổi lễ chiến thắng Long Tân ngày hôm nay. Chụp hình với lại các con khách Úc rồi này nọ đó thì quý vị và chúng tôi cũng xin bộ Lâm Sinh mời những anh em cơ quan chấp hành nội cựu nhân đó thì phụ giúp với Lê Đá trong cái việc dọn dẹp những cái âm thanh đó. Xin mời anh Dương, những anh em và những anh em cơ quan chấp hành nội cựu nhân thì có đổi lại một chút để mà phụ Lê Đá trong cái phần dọn dẹp trên cái âm thanh này, bởi vì một người Lê Đá không thể nào làm nổi. Giờ đâu không thấy. Ngồi vậy hả? Trời ơi, chiếm chỗ luôn. Đừng lo bạn gọi nó kìa. Than mít khác thì than mít là đông qua được. Anh lấy đi anh. Thì em lấy. Dạ. 15 năm rồi. Mấy năm rồi về mấy cái rồi. Mặc đồ anh đi nha. Có bà con gì có lên mình ngộ mà sao giống quá vậy? Không hả? Gọi đây cho đỡ là cũng phải đi về thôi. Nhưng mà về thì nó nào không? Thì đấy. Không đi chỗ gần đâu mà. Này Anh mình chơi chơi đó. Nhưng mà đưa này chưa? Bên đó rồi đó. Chắc luôn không? Tiền, khỏe quá.